Du hast dieses Video angeklickt, weil ein Teil von der Way, hast du eines Tages nicht aufwachen unterkennen willst, dass du das Volksleben gelebt hast. Denn das passiert nicht auf einmal. Sondern Stück für Stück. Durch jeden stillen Kompromiss, jed Luch, du resolst, dieses zu gehören, jed Wahrheit, die du ignorierst, nur sicher zu sein. Bis du eines Tages die Augen öffnest an die Person, die dich anstarrt, nicht mehr erkennst, das ist kein Schicksal, das ist ein Muster, und Nietzsche hat es kommen sehen. Denn hinter seiner hinter seiner Bitterkeit, steckt eine Botschaft. Du wirst dies entweder jetzt lernen oder später leiden, und wenn du das hier siehst, ist nach Zeit. Der ist Wahrheit der Wort nahe beigebracht, wie man denkt, nur wie man gerkt. Von Gebert ein Wort der beigebracht, dich anzupassen, haben, still sitzen, auswendig lernen, wiederholen. Now wirst du gefragt, was du denkst, der Wort nur beigebracht, was du denken sollst. Und schlimmer noch, du wirst dafür belohnt zu wiederholen, Nietzsche glaubt, die sei der Tod der individuellen Geists. Denn die Mensch will nicht, dass du denkst, sie will, dass du zustimmst. Und so wachsen die meisten Menschen auf und verwechseln Gehorsam mit Intelligenz. Sie werden Experten darin, Erfolg zu imitieren, Regeln zu befolgen, das Erwartet zu tun. Aber sie verlieren die Fähigkeit, zu hinterfragen, und wenn du das verlierst du nicht nur die Freiheit, du verlierst dich selbst. Denken ist gefährlich, ist Bedroht-System. Aber Nietzsche sah klar, ein Leben ohne unabhängiges Denken ist überhaupt kein Leben, es ist nur ein Offering in der Geschichte. Eins anderen. Und bis die meisten Menschen erkennen, dass sie nicht wirklich selbst gedacht haben, stecken sie bereits so tief in einem Leben, dass sie nicht gewollt haben. Dies white Wahrheit. Die meisten Menschen wollen Komfort mehr als Wahrheit. Wenn du den meisten Menschen die Wahrheit zeigst, werden sie dir nicht denken. Sie werden dich abelnen, denn Komfort matchsüchtig, es ist warm, vertraut und vorhersehbar. Die Wahrheit hingegen ist oft kalt. Hässlich und unbequem. Nietzsche prangert dies in jeder Epoche die Art, wie Menschen vorgeben, die Wahrheit zu lieben aber in Wirklichkeit nur beruhigen wollen. Sie wollen nicht aufgeweckt werden. Sie wollen umsorgt werden, und so umgeben sie sich mit einfachen Antworten, wohlvoll Slogans und Gruppen denken, nicht weil sie bis sind, sondern weil sie Angst haben. Aber die Wahrheit kümmert sich nicht darum, ob du Angst hast. Sie macht sich nicht weich für den Gefühl. Sie seid dir die Realität, wie sie ist, nicht wie du sie dir wünschst. Und die meisten Menschen, so Nietzsche, kann das nicht ertragen. Also wollen sie Ignoranz, Ablenkung und Fantasie, bis die Wahrheit eines Tages so in ihr comfortable Welt einbricht. Dann ist dies meistens schon zu spät. Die dritte Wahrheit, was dich verletzt, offenbart dich oft. Menschen meiden Schmerz wie Gift, aber Nietzsche sah Schmerz als eine Art Spiegel den einzigen, der wirklich weiter spiegelt. Wer du bist, sagt, Lebenheit leiden, aber Lebenheit. Einen Sinn im Leiden finden, was du fürchtest. Offenbart, woran du festhältst, was dich bricht, offenbart, was du vernachlässigt hast, was du bekämpfst, offenbart, wer du zu sein glaubst, doch die meisten Menschen versuchen, Schur zum Schweigen zu bringen, anstatt zu suchen. Sie betupen vermeiden lenken sich davon ab, aber Schmerz geht nicht, verwortet, wuchst, und schließlich erzwingt in Konfrontation. Nietzsche glaubt nicht daran. Vor Schmerz wegzulaufen, glaubt daran, direkt hinzugen. Denn nur wenn du dich stellst, kannst du etwas starkes werden als das, was dich verletzt hat. Bis die meisten Menschen verstehen, dass Schmerz nicht der Feind war, haben sie bereits damit verbracht, ihn zu vermeiden. Die Wahrheit, die Mensch hat selten recht. Aber sie ist immer laut. Ich etwas Verlikans an der Mensch. Sie der Identität, Sinn, Gewissheit. Du fühlst dich sicher, weil alle anderen dasselbe glauben. Aber Nietzsche warnte, dass die Mensch nicht weiss ist. Sie ist nur laut. Sie denkt nicht. Sie reagiert. Sie hinterfragt nicht. Sie wiederholt. Und je mehr Menschen sie versammelt, desto gefährlicher wird sie. Schrieb, der Wansen bei Einzelnen ist etwas Seltens, aber bei Gruppen, Partien, Nationen und Epochen ist die Regel. Die meisten Menschen erkennen zu spät, dass
Sie Leben auf der Zustimmung von Menschen aufgebaut haben, die Genosse verloren waren wie sie selbst. Sie jagten nicht der Wahrheit nach, sie jagten Bestätigung. Sie standen nicht für etwas ein. Sie passten sich an. Und die Tragödie ist dies, bis sie erkennen, dass die Mensch lag, haben sie ihr Individualität bereits geopfert, diese zu gehören. Wenn du ein Leben führen willst, das wirklich deins ist, wirst du die Mensch enttäuschen müssen. Und die meisten Menschen, sagt Nietzsche, sind nicht nötig genug, das zu tun, bis ihr Zeit abgelaufen ist. Die fünf Wahrheit, Freundlichkeit und stark macht dich zur Zielscheibe. Der Wort wahrscheinlich gesagt, du sollst nicht sein, heiflich, gefällig, großzügig, aber Nietzsche verherrlicht nicht blind Freundlichkeit. So. Das Freundlichkeit und stark zu Schwitchwort, den Rautier respektieren kein Freundlichkeit. Sie nutzen sie aus, nehmen nicht auf, weil du großzügig bist, sie nehmen mehr. Die Welt belohnt nicht Sanftheit, sie belohnt Strategie. Nietzsche schrieb, die Schwachen sind immer gezwungen zu lügen. Warum? Weil du unstark kein Ehrlichkeit zu lassen kannst. Du unterdrückst den Bedürfnis, versteckst den Grenzen, schrumpfst den Stimmfehls im Namen des Friedens, aber Frieden macht es kein Frieden, es ist Unterwerfung. Die Person, die freundlich und stark ist, dies Person verändert Leben, aber die Person, die nur freundlich ist, sie wird benutzt, weggeworfen und vergessen. Und die meisten Menschen lernen dies erst nach Jahren de Verits durch Freund, Family und sogar sich LBST. Du hast nun von Nietzsches Warnungen gehört. Fünf Wahrheiten. Die Menschen erst erkennen, wenn sie bereits den Preis gezahlt haben, aber das ist nur der Anfang, denn die nächsten Wahrheiten sind dunkler. Sie erklären, warum die Disziplin verschwindet, warum dein Schatten dich immer wieder sabotiert und warum Menschen sagen, sie unterstützen dich. Bis du endlich Erfolg hast, es wird persönlicher. Unbequemer und weitaus realer. Wenn du glaubst, du bist bereit dafür, lass uns weitermachen. Die sechste Wahrheit, Disziplin ist kein Motivation. Sie ist Selbstakting. Die meisten Menschen jagen Motivation wie einen magischen Schlüssel. Sie warten auf die richtige Stimmung, die perfekte Ausgangslage, das Inspirieren Zitat, das sie vorantritt. Aber Nietzsche wird darüber lachen, denn verstand etwas Tiefers, die Person, die auf Motivation wartet, geht bereits matcht auf. Disziplin, was Nietzsche, war nicht Hustle-Culture oder Bestrafung, es ging Integrit. Glot. Die Fähigkeit einer Person, trotz ihrer Gefühle zu handeln, besonders wenn es schwierig ist, sei die reinste Form der Selbstakting. Denk darüber nach, du putzt dies nicht, weil du inspiriert bist, sondern weil es das ist, was du bist. Du schützt den Grenzen nicht, weil es einfach ist, sondern weil sie dir wichtig sind. Disziplin wird nicht von der Stimmung befördert, sie wurzelt im Sinn. Wenn du den Handlungen und den Gefühl im Moment bindest, baust du ein Leben auf Sand. Aber wenn du nach deinen Worten handelst, selbst in schwierigen Tagen, wirst du gemmend. Solids, gemmend Zuverlässiges, gemmend enough helpers. Die meisten Menschen lernen dies erst nach Jahren gebrochener Ziel, verpasster Gelegenheiten und Selbstwert. Sie denken, sie haben ein Motivationsproblem, aber was sie wirklich haben, ist ein Respektproblem. Die siebte Wahrheit, Menschen unterstützen dich, bis du ihre Identität bedrohst. Jederliebige die Vorstellung, dass du dich verbesserst, solange du sie nicht übertrifft, solange dein wachstum ihrer Comfortzone, ihren Status oder ihren ausgesprochenen Narrativ nicht herausfordert. Nietzsche war dies bezüglich brutal ehrlich. Glot, dass die meisten Menschen nicht bewusst wollen, dass du scheiterst, aber sie wollen auch nicht wirklich, dass du dich über die Rolle hinaus entwickelst. Die sie dir Zudreisen haben. Warum, weil dein Wachstum sie zwingt, erregen, Stagnation zu konfrontieren, dein Erfolg offenbart ausreden, den Transformation stört das Gleichgewicht. Deshalb werden einige Leute, wenn du anfängst, Grenzen zu setzen, Ambitionen zu verfolgen oder den Wahrheit zu sprechen, nicht jubeln, sie werden sich distanzieren, sie werden spotten. Sie werden plötzlich nicht mehr mit dir harmonieren, das bedeutet nicht, dass du etwas falsch machst. Es bedeutet, dass du aufgehört hast, dich für ihren Komfort klein zu machen. Die meisten Menschen erkennen dies erst, nachdem sie Beziehungen verloren haben, die sie für gut hielten.
Aber dies Beziehungen basierten auf der Version von der, die sich nie geändert hat, und dies Version ist verschwunden, die Act Wahrheit, dein Schatten wird dich sabotieren, wenn du ihn ignorierst. Jeder hat einen Schatten, das verborgen selbst, die Teil von dir, die du nicht zeigen solltest, den Wat, den Scham, den Eifersucht, deinen Egoismus, und Nietzsche, Geno Jung später. Verstand, das Unterdrücken des Schattens. In nur starker Mensch, je mehr du einen Teil von dir ablehnst, desto mehr Kontrolle erlangt hinter den Kulissen, sickert in den Entscheidungen, deinen Ton, den du Lust. Flüstert sabotieren Gedanken, wenn die Dinge gut laufen. Schaut zu, wenn du endlich dem Frieden nahe bist. Die laut denken, gut zu sein bedeutet harmlos zu sein. Aber Nietzsche sahen, das war stark aus der Integration des Schattens kommt, nicht aus seinem Verstecken, denn in Person, die Dunkelheit kennt, wird nicht von kontrolliert. Stell dir deinen Schatten wie kein vor, das in einem Keller eingesperrt ist. Je länger ignoriert wird, desto lauter schreit und desto mehr Schatten richtet an. Aber sobald gesehen, gehört, verstanden wird, hört auf. Ein Monster zu sein. Wird zu deinem Verbündeten. Die meisten Menschen lernen dies erst, nachdem sie etwas Geliebtes zerstört und zu spät haben, dass nicht das Leben war, das sie betrogen hat. Waren die unbestätigten Teil von ihnen selbst, denen sie sich weigerten, sich zu stellen, die Wahrheit, du kannst nicht klar denken, wenn du immer allen recht machen willst. In der verlockendsten Fallen im Leben ist anderen Gefallen zu wollen, sieht freundlich aus, fällt sich sicher an, aber Nietzsche so als das, was wirklich ist, mesk. Wenn du dir Wortungen anderer über den eigen Wahrheit stellst, verlierst du den Zugang zu deiner Klarheit. Du hinterfragst jedes Wort, du analysierst jede Entscheidung, du verwässert den Instinkt. Gefallen wollen ist kein große Gigat, ist Angst in Verkleidung, Angst vor Ablehnung. Angst vor Konfrontation, Angst vor dem Alleinsein. Aber hier ist die Tragödie, je mehr du anderen gefällst, desto weniger sind sie dich. Nietzsche glaubt, das an sich selbst wirklich zu kennen, notwendig ist, Menschen zu enttäuschen. Nicht aus Grausamkeit, sondern aus Notwendigkeit, denn dein authentisches Leben wird immer der Vision eines anderen von dir widersprechen, die meisten Menschen erkennen dies erst. Wenn sie eines Tages sich blicken und sich fragen, warum kennt mich niemand wirklich? Das liegt daran, dass du sie darauf trainiert hast, den Performance zu lieben, nicht den Wahrheit, und wenn dies Wahrheit endlich gesehen werden will. Werden die Menschen dich herum sie vielleicht nicht erkennen, oder schlimmer noch. Sie können sie abelnen, du hast nun Wahrheiten gehört, und jedes wie ein leiser Schrei den zukünftigen X, der dich verwarnt, was passiert, wenn du sie ignorierst. Aber wir sind noch nicht fertig, denn in den letzten Wahrheiten werden wir noch tiefer gehen. Wir werden darüber sprechen, warum du dich immer noch leer fühlst, selbst nachdem du es richtig gemacht hast, warum Aufmerksamkeit Bedeutung ersetzt und wie Nietzsche den Tod nicht als End, sondern als Spiegel sah. Der letzte Wort, dich nicht nur zum Nachdenken, sondern zum Handeln herausfordern. Lass uns eintalken, die sind Wahrheit, du kannst dich immer noch leer fühlen, nachdem du es richtig gemacht hast, ins Wort beigebracht. Das Glück folgt, wenn wir all Christian cruisen. Den Abschluss machen, den Job bekommen, den Partner finden, und als Gürger herausschalten, aber Nietzsche sah die Lehr hinter diesen Versprechen, glaubt, das als richtig zu machen die Menschen oft nicht erfreut. Sondern zu stiller Verzweiflung fort, warum? Weil du jede Regel befolgen kannst, die die Gesellschaft gibt, und trotzdem ein Leben nach der Vorstellung eines anderen von einem sinnvollen Leben führen kannst. Und wenn du endlich dorthin kommst, nach Jahren Opfers, wurdest du erflung. Aber was du findest, ist die Kugeln Frage, warum fühl ich mich nicht ganz. Nietzsche warnte, dass diese Art von Existenz Lehr dar wird, dass man Struktur mit Substanz verwechselt, inner Wahrheit durch Guger Bestigung ersetzt, Wortungen geragt. Anstatt Verlangen zu erforschen, die meisten Menschen erkennen diese spät, wenn Leben bereits aufgebaut ist, wenn so viel rückgängig zu machen gibt, und sie betuben entweder den Schmerz oder fangen von vorn an. Aber es gibt einen anderen Weg, du hörst auf zu fragen was soll ich.
Tun, an verpfingsten zu fragen was es mir aufgeht. Das ist der Weg aus der Lehr. Nicht mehr Anstrengung, nicht mehr Erfolg, sondern mehr Wahrheit. Die Wahrheit, Bedeutung ist selten. Eine Aufmerksamkeit ist ein schlechter Ersatz. Wir leben in einer Welt, die danach ist, gesehen. Zu werden Likes, Views, Shares. Es fällt sich an Bedeutung, aber Nietzsche Wort sagen. Das ist keine Verbindung, es ist Performance. Aufmerksamkeit ist billig. Bedeutung ist heilig. Und einer der größten Fehler, den Menschen machen, ist, dem Ersteren nachzujagen, wenn sie nach dem Letzteren hungern. Warum tun die Leute das, weil es schneller geht? Es ist sichtbar. Es hat Feedback, aber es ist whole. Und wenn das Rampen liegt. Verblasst, why es immer tut, was bleibet dann, Nietzsche glaubt. Das Bedeutung nicht davon kommt, why viel Menschen dich sehen. Sie kommt davon, was du siehst, wenn du allein bist, von der Arbeit. Die mit deinem Wesen übereinstimmt, vom Sprechen, von Worten, die wichtig sind, selbst wenn sie in Schweigen verhallen. Die meisten Menschen verstehen das nicht, bis sie Aufmerksamkeit bekommen haben und sich immer noch unbekannt fühlen, bis sie geliebt werden und sich immer noch in Jessigen fühlen, wenn sie das lernen. Haben sie in Persona aufgebaut, und die sie nicht leben können, und ein Selbst verloren, das sie kaum kannten. Dies Wahrheit, der Tod stiehlt nicht, kluckert auf. Wir denken an den Tod als einen Dieb, einen Zeit. Nimmt Menschen, unterbricht Pläne, aber Nietzsche fürchtet den Tod nicht. So in als ihn Kraft. Denn wenn du dich daran erinnerst, dass du sterben wirst, erinnerst du dich daran, was wichtig ist. Erfragt, wenn du dieses Leben immer und immer wieder für die Ewigkeit leben musstest, würdest du es tun, die meisten können nicht dir sagen. Und das ist der Punkt. Der Tod. Lehrt Nietzsche, ist nicht der Feind, ist der Spiegel, entfernt den Lärm. Die Ausreden, die Versicherung. Erfragt, bringst du den Zeit oder verschwendest du sie? Liebst du tief oder spielst du Zunigung? Lebst du oder machst du einfach weiter? Die meisten Menschen walken bei diesen Fragen auf, wenn sie jemanden verloren haben, wenn sie ihn Diagnose erhalten haben, wenn die Zeit nicht als unendlich, sondern als sichtlich erscheint. Und dann beginnt das Angelet. Leben mehr zu verfolgen als der Tod selbst. Die dreisen Wahrheit, die in Freiheit Wordikales kosten, was falsch war. Dies ist Nietzsches letzt und vielleicht brutales Wahrheit. Glatt, wirklich frei zu werden, nicht nur ehrlich, sondern psychologisch musst du jede Illusion zerstreuen. Die dich sicher gehalten hat, den falschen Freundschaften, den Bewältigungsmans, den Titel, dein Bedürfnis, gemmig zu werden, Freiheit, Sektor, Word nicht gegeben, sie Word genommen, Unterprise als, was nicht echt ist. Denn war Freiheit ist erschreckend, es ist, allein in deiner Wahrheit zu stehen, es ist, nie zu sagen, wenn es dich Systemen kostet, es ist, nicht das gern zu müssen. Weil du endlich Zugehörigkeit in der Selbst gefunden hast, die meisten Menschen spielen mit der Freiheit, sie tauchen ihr Sehen hinein. Aber wenn das Abrüffen beginnt, wenn das Falsch zu fallen beginnt, geraten sie in Panik, denn das Vertraut, selbst wenn es falsch ist, fällt sich sicher an als das unbekannt. Aber Nietzsche glaubt, solange du nicht verlierst, was nicht wirklich deins ist, wirst du nie entdecken, was ist. Und die meisten Menschen, sie lernen das erst nach Jahren stiller Ressentiments. Nach Jahren der Fragens, warum fühle ich mich wie ein Fremder in meinem eigenen Leben? Du hast gerade 13 der schmerzhaftesten und befreiendsten Wahrheiten gehört, die Menschen im Leben zu spät lernen, und Nietzsche teilt diese Wahrheiten nicht. Dich zu bestimmen oder zu erschrecken, teilt sie, dich zu erwecken. Denn dieser Wahrheiten ist unweggable. Ignoriere sie, und du driftet ab. Lieb sie, und du beginnst. Und vielleicht bist du noch nicht bereit, heil zu ändern. Das ist in Ordnung. Bewusstsein kommt immer vor dem Handeln, aber wenn du in dieser Wahrheiten etwas in dir gelöst hat, lass es nicht verblassen. Kommentier unten, welch dich am Hertessen getroffen hat, welch weiter stehst du noch. Und wenn dich dieses Video gesehen hat, wir bauen einen Raum für Menschen. Die mehr als oberflächlich ratschelig wollen, Menschen, die tiefer denken, sich starker fühlen und endlich anders leben wollen, willkommen bei Think,
Du bist nicht im Rückstand. Du verfindest nur mit der Wahrheiten.